Nouvel épisode de Vampire, on attaque tout de suite le chapitre 3, Histoire de famille. Donc établir un lien entre l'épidémie de vampires et la grippe espagnole. Et alors notre mission de cause à effet, ma récente excursion à Whitechapel m'a prouvé à quel point la situation des Londoniens était désespérée et qu'ils font tout de leur mieux pour y survivre comme ils peuvent. Les causes et les effets semblent intimement liés. Dorothy Crane a choisi le vol et le chantage pour financer ses soins aux plus démunis, mais je l'ai également vu essayer désespérément de sauver un patient moribond dans son dispensaire de fortune. Au bout du compte, nous n'avons pas réussi à sauver ce pauvre homme, mais je suis désormais convaincu que la grippe espagnole a un lien avec l'épidémie de vampires, car mon analyse de sang de Razvan a révélé la même instabilité que celle que j'ai observée chez William Bishop. Je devrais signaler tout ceci au docteur Swansea et me fier à son expertise, qu'elle soit médicale ou vampirique. Profiter d'être chez nous pour améliorer un peu nos compétences. Regarde un petit peu tout ce que l'on a. Améliorer notre régénération quand on croque quelqu'un. Maintenant transporter 3 sérums sur l'eau. 4. Je vais faire tout ce qui est à 300, ça sera déjà pas mal. Augmenter le nombre de balles, même si pour l'instant on n'est pas trop porté sur les armes à feu. Chaque nuit, les conséquences de vos actes peuvent améliorer ou dégrader la situation. Il va falloir que je soigne un petit peu le monde parce qu'à Whitechapel, c'est un peu... Raid de police à venir à Whitechapel. Ces derniers temps, les rumeurs entourant Whitechapel deviennent une triste réalité. Depuis 3 mois, la police soupçonne le quartier d'être le centre névralgique du marché noir médical de Londres. Cependant, ces soupçons resteront de simples suppositions. Les maigres forces de police envoyées à Whitechapel n'ont ni arrêté les criminels à la tête de ces trafics, ni trouver les stocks de médicaments illicites qu'ils cachent. Cette mascarade n'avait donc qu'un but, tenter de camoufler l'incompétence notoire de la commission de santé du conseil de comté de Londres, en donnant à la population un semblant de victoire alors que l'épidémie de grippe ne fait que s'étendre de jour en jour. Pour ne rien arranger, en prenant le temps d'étudier les derniers chiffres et statistiques, on peut voir que Whitechapel supporte cette épidémie mieux que la plupart des autres quartiers de la ville. Est-ce un miracle ou bien la preuve de l'efficacité d'une possible activité médicale illégale? Ou encore n'est-ce que la démonstration de l'incompétence criminelle des autorités? Tout ce que je sais, c'est que si un simple londonien a plus de chances de survivre à l'épidémie en choisissant de vivre dans ce quartier misérable, alors je suis prêt à emménager immédiatement dans le premier trou à rats qu'un propriétaire verra acceptera de me louer. Anémie. Moyen d'aller plus loin sur cette arme, c'est dommage. Morceau de poignée commun. On va changer d'arme alors. Ensuite, au niveau des vaccins, la fatigue, j'ai vu qu'il y en avait qu'on avait. Pierre Morganate, il m'en manque.
là, informer Edgar Swansea des découvertes sur le sang de Razvan. C'est vrai que les caches se régénèrent, donc faut penser à les refarmer. Les box. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our Factuel, recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Trop dangereux, ouais. Je pourrais faire de nom de mon royaume. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Là, il était dans la tombe. Ah bah c'était rapide, hein. Je viens juste d'informer Edgar Swansea que Nurse Crane ne viendra plus travailler à Pembroke Hospital. Je l'ai aussi informé de ce que j'ai trouvé à Whitechapel. Razvan Vasili, le patient que je n'ai pas pu sauver au dispensaire illégal de Nurse Crane, était infecté par la grippe espagnole, mais son sang présentait aussi la profonde instabilité caractéristique des Skulls. L'épidémie de vampirisme londonien pourrait-elle se transmettre par la grippe? C'est maintenant une hypothèse plausible. Malheureusement, cette nouvelle n'est rien à côté de ce qu'Edgar vient de m'apprendre. Ma sœur Marie va être enterrée au cimetière de Stonebridge. Je me sens obligé d'aller assister à la cérémonie. Cependant, je suis aussi terrorisé à l'idée de me rendre sur la tombe de ma première victime en tant que vampire. Alors, lettre de Rakesh Shadana. Cher Dr. Swansea, c'est avec plaisir que je m'occuperai de la mort temporaire dès l'instant où elle sera ouverte. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été médecin durant la guerre et c'est avec plaisir que je servirai mon pays. Une fois de plus, je me rends bien compte que ce n'est pas la même chose d'être médecin pour les morts que pour les vivants, mais je pense aussi qu'il est important d'accueillir et de bien prendre soin de ceux qui ne sont plus parmi nous. Soyez assurés que je ferai de mon mieux pour mener à bien cette nouvelle tâche. En ce qui concerne la question de mes qualifications, je suis désolé de n'avoir rien à vous fournir de plus officiel que ma parole. Je vous promets que mon régiment a fait de moi un véritable médecin pendant la guerre et que j'ai sauvé de nombreuses vies.
Si ma parole ne vous suffit pas, vous pouvez contacter l'administration militaire afin de vérifier mon expérience et mes compétences. Ils vous confirmeront que même si je n'ai jamais suivi d'études de médecine, la guerre m'a appris tout ce qu'un médecin a vraiment besoin de savoir. D'accord. Sujet de discussion. Donc là, on me dit d'aller au cimetière. Avant de partir, on va aller voir Mortimer qui visiblement a un problème d'anémie. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm Good willing to evening, give you Mr. the Goswick. benefit of the doubt. How are you? I'm okay. Alors, bilan de santé. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Donner des médicaments. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Voilà, traitement pour l'anémie -1. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Voilà. Lui, c'est en cours de traitement. Par contre, lui, il a un problème de mal de tête. Cependant, dans ce que j'ai dans mon sac à dos, j'ai rien contre le mal de tête. J'ai pas encore trouvé la formule magique pour ça. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Bon. Shit, that leech is fast! Une arme à feu, attention. C'est vrai que j'avais dit que je changerais d'arme. There's one of them vermin! Une fois qu'ils sont tout seuls, c'est plus la même. Pour eux, je parle. Même plus aller à l'enterrement de sa soeur tranquille. Au niveau des armes, c'est ici. L'accueil encore. Parole, je t'entends. Son collègue vient pas nous voir. I'll send you back in a fucking grave! Oh, shit! Bloody monster!
rester un. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y en avait un. Ils sont à l'abri. Attention. Ils sont à l'abri. On perd un peu de vie. Ils sont deux. Hein. Résistant. My dear sister, I don't know if I have the strength. Devant détresse, sauver la femme. Déjà, c'est pas violent. Puis on l'a à 3. Même si d'habitude j'ai beaucoup d'endurance. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Bonne santé, ok. Un petit peu d'argent. It's locked, all right. C'est macabre cette petite crypte. On va continuer notre route. On s'est pris avec lui. Putain, c'est nombreux, hein. Je pensais que ça allait être plus une balade
petit tour au cimetière que... Il est un peu... Ils sont chiants avec leur complètement abusés, hein. Pas du tout dans sur leur trajectoire, mais... Chopé. Le côté positif, c'est qu'on récupère pas mal de choses. Et merde, Concentré déjà sur un. Un peu. Alors. Avoir de l'argent. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. My mother would die if she were to see me in this state. I must wait. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.
Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. J'ai l'impression que j'ai croisé du monde. Ah, Chapel. Best turn around if I were you. Burn it, boys! Foiré, tout de suite, coup de fusil. On est bien accueilli dans ce quartier. Fuck, he's dead! Récupérer un peu d'endurance. Die, Leech!
And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Se battre. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Peut-être pas se battre tout de These suite. immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Ça se bat en tout. Attention. Stay back, beast! Oh merde. Je suis abattu. Back, demon! Back! Over there! J'ai pas besoin de ça. I shall fear no evil. L'enfoiré, il me tue mon endurance et mon sang. This Content man d'avoir eu, hein. stunned me with his faith, his crucifix. This is not good news. Claire. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond.
I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She has been laid to rest. That's all you need to know. I see. And how are you feeling, my son? I wish I could forget all this. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Best be moving on. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. C'est lui alors. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Passer, hein. Dératisation, trophée. C'est parce que j'ai dû bouffer beaucoup de... I have this thirst for blood. Le cimetière est super hein, comme endroit pour faire ça.
God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Les menaces. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stone, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Do you really believe they would come for us here? In such a public venue? McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Prochain épisode, le triste sein de Listhend.